여러분 안녕하세요. Seoul'sGotSOL here. Big broadcast. 오늘은 완전 큰 방송입니다, 여러분. People tune in later. I'll catch you guys then. 나중에 늦게 들어오시는 분들도 다 환영합니다. Welcome. So the Riptide winners were announced. Riptide 우승자들이 이제 발표됐어요. Oh man, we got a lot of new people. Gugu K. Gugu K name, what's up, man? 어서 오세요. All the new faces. I love all the new faces. If there's gonna be new faces, 오늘도 새 얼굴도 있으면 다 반가. Welcome. You're here for the same reason that I'm here. 우리 구독자들이 이거 랩타이드 우승자들 궁금해서 저처럼 똑같이 지금 보는 거예요. We're all in the same bag. 우리 구독자들이랑 저랑 다 똑같아요. 저도 투자자이고 우리 구독자들도 투자자이니까 다 궁금하죠. 이런 프로젝트 우승자들 발표했으니까 투자할 만한지 그게 이제 가장 중요하죠, 물론. People want to know, should I what's going on with these projects and should I be looking to invest in these projects? That's what everyone's going to be looking at, right? So that's what we're going to be going over, right? So we'll go right into this. 바로 시작할게요. This was just announced this morning. 오늘 아침에 이거 발표했고, 여기 1등 우승자는 크로노스이고, 물론 이거 크로노스 같이 볼 거고. So the first, the grand champion, the grand prize winner, gonna be looking at these guys first. 이거 두 번째는 이제 DeFi 우승자들 같이 볼 거예요. So I'll be looking at Kronos, the grand prize winner, and then I'll go straight to the DeFi winners. DeFi 우승자들도 같이 볼 거예요. So first place was Otter Cash. Congratulations to Otter Cash. Oh, forgot to say congratulations to the Kronos team. 물론 Kronos 팀도 축하. 그리고 이 DeFi 1등 얘네들 Otter Cash도 축하. All right. 2등은 second place Advent, fixed rate borrow. So my subscribers will know, 우리 구독자들은 제가 그 이제 미리 보기에 여기에 이제 DeFi 보면서 여기 이 fixed rate loans가 여기 나왔어요. 우리 같이 봤었을 때 지난주. 그래서 이 고정금리 프로토콜도 이미 예상하고 있었어요, 여기에. 그래서 결국 그렇게 나왔어요. So my subscribers know I was previewing the DeFi protocol, seeing what kind of protocols would come out based on the things that Solana suggested. And of course, we see something here, right? We saw a protocol that won second place, right? I think it was second place. 2등이었던 것 같아요. Yeah, Advent. Yeah, so Advent was second place. 얘네들이 2등이고. Third place, 3등은 Million Sandbox. 얘네들은 indexes이고 그리고 똑같이 여기 미리 보기에 indices, index funds, protocols 도 물론 여기 있었고. So again, Solana was suggesting index protocols. Third place doesn't surprise me. 이 3등 된 거 뭐 별로 놀라지는 않아요. Fourth place 4등은 Optify Labs. This is kind of interesting because I saw their presentation. 얘네들은 조금 신기해요. 왜냐면 걔네들 이제 presentation 봤는데 마지막 hackathon에 제가 superposition 본 프로그램이 걔네 창립자들이랑 똑같아요. 그래서 그 팀이 그 superposition 만들었고 이번 hackathon에서도 이 Optify Labs도 만들었어요. 똑같은 팀이에요. 그래서 개인적으로 그 팀이 뭔가 이제 Solana에 되게 큰 관심 있고 계속 개발하니까 그 팀도 잘 트래킹하는 거 추천합니다. During the last hackathon, I did notice one of the teams. I covered one of the protocols that came out of the last hackathon. It was called Superposition. It had to do with dividing out yields, right? And that team is the same team that made Optify Labs. So to me, it's a clear indication that that team wants to build in Solana. They're probably one of the more promising teams that you should be paying attention to, in my opinion. 그래서 개인적으로 그 팀이 그때도 superposition 만들었고 얘네들이 그 똑같은 팀이 Optify Labs 이 프로토콜도 만들었으니까 걔네들이 이제 Solana DeFi 뭔가 이제 명의를 이제 만들고 있어요. 그래서 그런 것도 물론 트래킹해야 돼요. Therefore,
keep an eye on them. They're building a name for themselves in Solana DeFi, right? 그리고 5등, fifth place. This is the last winner. 마지막 우승자이고 ZK Swap. 이 영지식 증명 프로토콜인데 이것도 같이 볼 거고 나중에. So we'll be looking at this protocol as well. Fifth place. So again, congratulations to all the winners. 다 축하합니다, 우승자들. Right? My subscribers, if you're new, 우리 구독자들이 처음 방송 하시는 분들 계시면, I focus specifically on Solana DeFi. That's all I specialize in. That's really all I care about. That's the only thing I invested in Solana. Solana에 투자하면서 저는 DeFi만 집중하고 거의 DeFi에서만 투자합니다. So again, I've been doing this for a very long time. 이 Solana hackathon 분석한 지 되게 오래됐고, I've looked at every single hackathon. Solana hackathon 다 봤어요. 2년 전부터. So from about a year ago, I've looked at all the Solana hackathons, starting from Solana season, Solana summer. 그래서 Solana season부터 다 봤어요. Okay, so let's get started. 이거 시작할게요. So we'll go to the grand prize winner. 1등 우승자부터 볼게요. It's called Chronos. So let me go to Chronos here. Chronos부터 볼게요. Automation infrastructure. So let me tell you what I noticed first about these projects. 이 프로젝트 오늘 보는 프로젝트 전체적으로 보면 we'll start from the big picture. 먼저 이제 좀 트렌드 볼게요. 첫 번째 트렌드는 인프라, 두 번째 트렌드는 이제 privacy. 이 익명 같은 거 뭐 비공개. 그래서 these are the two big trends that I'm seeing in Solana DeFi and across these projects, right? So that's pretty interesting. It's kind of different from what we saw during the last hackathon. 이 마지막 hackathon에 조금 달라요. The trend that I noticed with the last hackathon is 마지막 hackathon에는 it was all kind of like DeFi protocols that were trying to raise as fast as they could because of the end of the bear market. That's how I feel. What was happening is that 저희 생각으로는 이제 그 강세가 이제 완전 이제 마지막 였으니까 그때 이제 그래서 그런 프로토콜들이 막 이제 펀드레이징 하려고 해서 이제 걔네들 토큰하고 IDO 막 하고 싶어서 그래서 급하게 그런 거 이제 때문에 그 마지막 hackathon 약간 그런 프로토콜들이 많이 나왔지만 이번에는 그런 프로토콜이 많이는 없었어요. So it was very different from the last hackathon in terms of what kinds of projects were coming out, in my opinion. Overall, 전체적으로 보면, right? Okay, so start with Chronos. Like I said, 이제 Chronos부터 볼게요. So Chronos decentralized task scheduling protocol. 이 task scheduling protocol이고 이제 얘네들 문제 이제 하려고 해요, 얘네들. 이제 배경 과제 같은 경우에 첫 번째 문제는 이 노드들의 과제를 어떻게 트래킹하는지 뭐 지정하는지. 두 번째 악의적인 노드 방지. 그리고 세 번째 스케줄러 신뢰성. 그래서 그런 문제들 때문에 현재 블록체인들의 여기 이 핵심 검증인의 이 자동 처리 스케줄 네이티브로 지원하지 않아요. 그래서 이 팀이 그 문제를 이제 좀 푸는 거예요. So is this like something that I'm like super excited as as like a retail investor? Not really. I gotta be honest, right? 솔직히 말해야 되는데 우리 같은 경우에는 그냥 일반인 투자자이니까 이런 프로토콜이 물론 1등 우승자인데 뭐 얼마나 투자할 만한지 그리고 뭐 얼마나 관심 있는지 궁금하면 그냥 그래요. So, yeah, I mean, it's cool that they won first place, but as a retail investor, I'm kind of just lukewarm to this from an investment perspective. I don't know like what kind of investment potential this has to the average retail investor, but I'll be covering them anyways. 뭐 어쨌든 이거 커버할게요. 기본 구조 같은 거 알고 싶으면
daemon하고 이제 과제가 두 가지 있어요. 그래서 이 첫 번째 daemon은 뭐 daemon은 이 비구 금형 계정이고 이 소유주 대신 서명을 해 줘요. 이 부분이. So I guess this is all stuff that you can see yourself. 이 직접으로 다 연구할 수 있어요, 구독자들이. So they have certain types of accounts associated with this protocol that can do scheduling and automation and things like that. 이제 그런 역할이 있어요. 그래서 두 번째 여기 밑에 보면 task 이제 과제 있고 이 명령 데이터하고 스케줄 계정이에요. 그래서 이 계정 두 가지를 이제 여기에 합쳐서 이 프로토콜 이제 사용할 수 있어요. 여기 두 가지. 그래서 뭐 그렇게 뭐 그렇게 뭐 복잡하지는 않고 그냥 이렇게 쉽게 설명하면 간단히 설명하면 뭐 그렇게 복잡하지는 않아요. Right? It's not something too crazy complicated. It's pretty straightforward in my opinion. But I guess this has a big need, right? Well, in our space, 뭐 이런 시장에 이런 프로토콜이 없나 봐요. 그래서 솔라나가 1등으로 선택했나 봐요. 뽑았나 봐요. So I guess Solana thought this is something very crucial for the infrastructure of Solana. 이제 솔라나 인프라에 이런 프로토콜이 필요했으니까 1등 우승자로 뽑은 것 같아요. So again, congratulations. That's a great thing for these guys. 이 팀 잘 되기 바랍니다. 삐약삐약님 안녕하세요. 제가 금방 크로노스 커버했으니까 만약에 이 크로노스 어떤 프로토콜인지 몰랐으면 리플레이 보세요. 여기 이제 기본 구조 여기 다 그대로 나오니까 뭐 그렇게 복잡하지는 않아요. One of my subscribers came in a little bit late. He's one of my OGs. 삐약. Okay, so that's Kronos. You can check him out here. Follow him on Twitter. I'm following them on Twitter, obviously. 물론 이제 follow 중이에요. So if you're interested in, I think this is going to be something more towards the builders. I think those guys, the developers, is a lot of 개발자들이 조금 더 관심 있을 것 같아요. 이런 거. Um, so that's that. You can go to their homepage here. 뭐 여기 뭐 홈페이지 방문할 수 있어요. 여기. 그래서 다른 서류 같은 거 읽고 싶으면 뭐 다 알아서 잘 연구하세요. Do your own research if you're interested in this protocol. Right? 선미리님 안녕하세요. 어서 오세요. Welcome, welcome. Okay, so I'm gonna close this out. That's Kronos, right? Again, congrats, grand prize winners, right? Grand prize winner always a big deal. 물론 1등 우승자 항상 되게 너무 좋은 일입니다, right? So I'm gonna close this. 이거 다 닫고, and then we're gonna go to the DeFi protocols. 이제 DeFi protocol 다 볼게요. 하나씩. So we'll start with Ottercash. These were the first place winners. 이제 1등 우승자가 이 Ottercash이었고, 그래서 여기부터 시작할게요. A privacy layer for Solana. 그래서 이 제가 말씀한 대로 여기 첫 번째 이제 두 번째 트렌드가 이 privacy인데 이 익명하고 뭐 비공개 그런 거 많이 신경 쓰고 있어요 지금. And I did look here. 다시 여기 봤는데 이런 거 뭐 여기에는 안 나왔는데 it wasn't here. These types of privacy protocols 여기에는 안 나왔는데 어 이번 해커톤에 이런 이 privacy protocol들이 많이 나오더라고요. Right. So it wasn't in the preview when I was looking at the DeFi stuff, but for some reason, just a lot of these privacy protocols came out of this hackathon, right? 이런 프로토콜들이 많이 나왔어요. 결국으로는. So I was just curious, like what exactly it is. Is it 뭐 정확히 이거 뭔지 궁금해서 여기 홈페이지 방문했는데 이런 뭐 비공개 어플이 약간 토네이도 캐시랑 비슷하고 모네로하고 토네이도 캐시 뭐 그런 거랑
비슷해요 보니까. Stop being followed by trackers, bots, and other creepy things. 뭐 이제 거래할 때 뭐 이제 트래킹 방지 뭐 그런 거 하나 봐 이 프로토콜에. 그래서 뭐 그렇게 뭐 복잡하지는 않아요. I mean, it's just the Solana version of these other protocols, Tornado Cash, right? So there's nothing too complicated about this. 뭐 그렇게 막 많이 복잡하지는 않아요. Me personally, 개인적으로 uh, I'm not laundering money. I don't engage in any criminal activities. 저희 같은 경우는 뭐 범죄자도 아니고 뭐 굳이 이런 어플 뭐 사용할 필요는 없지만 뭐 어떤 사람들은 뭐 Solana에 어 관심 있겠죠. Maybe some people will be interested in otter cash privacy. So if you're one of those people 뭐 이제 우리 구독자들 중에 이런 거 조금 뭐 실용적 있을 수도 있죠. 뭐 전 몰라요. Right? I don't know. Right? Me personally, I don't really have a need for something like this, but I guess it could be useful in the future. 뭐 미래에 Solana 미래에 이거 뭐 쓸만할 수도 있어요. Okay, so that's all. That's Otter Cash. Congratulations to the team again. 축하드립니다. 1등 우승자니까. I don't think I actually used this. 실제로 이거 사용해 본 적은 없는데 사용하고 싶으면 뭐 사용할 수 있나 봐요, 여기. I haven't personally like transacted or used this, but you can connect your Phantom and then you can try it out here, I guess. 한번 써보고 싶으면 여기 써볼 수 있어. 뭐 한계가 있는 것 같아요. 여기 한 솔 하나만 돼요 지금. There's a one soul limit, I guess, but yeah, there you go. 이건 닫을게요 이제. We'll close this out. Okay, we'll go to number two. 두 번째로 갈게요. 여기 Advent도 볼게요. Fixed rate borrow lending protocol with concentrated liquidity. 이거 이 고정금리 DApp인데 집중 유동성 도 같이 있어요. 그래서 얘네들은 트위터는 없는데 these dudes don't have a Twitter, so you have to go to the actual hackathon page. 이제 hackathon 직접 여기 hackathon 페이지로 가야 되고 이거 보는 거 추천합니다. 더 연구하고 싶으면. If you're interested in Advent, I recommend going to the hackathon page and then watching this video because they have a video here, right? And I was talking about this protocol. 제가 조금 전에 말씀한 대로 그 마지막 hackathon에 superposition 같은 팀이에요. 그래서 그 창립자들이 이 Advent도 만들었어. So again, the Advent team, they were the same dudes who were behind superposition. So again, this is one of the teams in Solana you should be keeping an eye on if you're interested in Solana DeFi. 저희 같은 경우는 Solana DeFi 관심 있는 분들 계시면 keep an eye on this team. 이 팀 잘 트래킹하세요. So they made this protocol. 현재 이 고정금리 프로토콜들이 이 유동성 문제 있다고 말씀하는 거고 여기엔. 그래서 얘네들 이제 답이 이 고정금리랑 집중 유동성 같이 이 합쳐서 더 좋은 프로토콜 이제 만들었어. 여기 variable rate하고 variable rate lenders 하고 variable rate borrowers 이 변동금리 있고 여기 같이 fixed rate lenders 하고 fixed rate borrowers 이건 이제 고정금리도 같이 있어요. 그래서 여기 다 합쳐서 여기 자본 풀 만들었어요. So I guess they have capital pool that's has a better model of liquidity. So I guess what you can view this as 이제 이런 프로토콜 어떻게 생각하지 궁금하면 maybe it's basically they claim to be an upgraded version of the existing fixed rate lending protocols on Solana. 현재 Solana에 이 고정금리 프로토콜들이 있는데 얘네들이 더 이제 효율적 프로토콜이라고
생각하면 됩니다. 그냥 되게 간단히 설명하면. So, if this is a superior model to the existing lending protocols on Solana, maybe this is something worth investing in. I recommend doing more research. 개인적으로 이런 프로토콜 이제 생겼으니까 우리 구독자들이 이거 투자할 만한 프로젝트로 판단하고 싶으면 조금 더 공부하기 추천합니다. I haven't spent too much time on any one of these protocols. 이 프로토콜들 다 각각 시간을 많이 투자 안 했고 공부는 많이는 안 했고 오늘 발표했으니까 이제 오늘 조금 더 집중적으로 봤는데 더 공부해야 돼요, 저도. Right. I have to do more research myself on these protocols. The winners were announced today, so I didn't have too much time to look into any single protocol in substantial depth, right? 그래서 이 공부하기 추천합니다. Just look through this. I'm not going to look through the whole video and explain every single slide. 슬라이드 다 각각은 설명 안 할 거고 그냥 이제 그냥 기본 개념만 이제 설명해 줄 거예요. 오늘. Right. So I'll just explain the basic concepts and then you can do your own research, right? 구독자들이 다 알아서 잘 연구하세요. Okay, so that's Advent. Um, the first protocol, 첫 번째 프로토콜이 Autocash 얼마나 투자할 만한지 궁금하면 I forgot to mention. Is Autocash something I want to personally invest in as a retail investor? I'm not sure. I don't really know. 저는 잘 모르겠어요. 이런 Autocash 일반인 투자자 입장으로 생각하면 이거 투자할 만한지 궁금하면 전 잘 모르겠어요. Advent again, maybe. I'm not sure. The thing with Solana DeFi in my experience 이제 저희 경험으로 이제 Solana DeFi 투자하고 싶으면 just be very wary of the VCs that are gonna get involved with these projects. 이 Solana DeFi 투자하고 싶으면 그거 하나 좀 조심해야 돼요. Solana 같은 경우는 VC들이 엄청 많아요. 그래서 걔네들이 계속 이 프로토콜에 먼저 이제 투자하고 이제 일반인 투자자들한테 덤핑 많이 해요. 그래서 우리 구독자들 항상 많이 조심해야 돼요. 그것 때문에 지금까지 제가 공식적으로 추천한 프로젝트 거의 없어요, Solana에. Uh, I gotta give another warning again. If you're new to Solana, if you know nothing about Solana, the VCs are gonna swoop in. They're gonna get involved with these protocols. They're gonna see these protocols, and they will dump on you, right? So again, it's very hard for me to like make recommendations of any sort. I don't these it's just too early with these protocols, right? I have to see what happens with them and their seed rounds and tokenomics and all that shit. So I really don't know. I just don't know what's going to happen to these protocols. 제가 금방 말씀한 것 때문에 뭐 VC들하고 뭐 그런 것 때문에 아이디어 뭐 그런 거 토큰 경제 뭐 그런 것 때문에 잘 모르겠어요. 이런 프로토콜이 얼마나 투자할 만한지. 그건 나중에 이제 결정해야 될 것 같아요. So any sorts of recommendations on investing in these protocols that have come out of Riptide, that's something for a later broadcast. 나중에 그런 추천할 거예요. Today's broadcast just mostly informative. 오늘 같은 방송은 그냥 이제 안내 드리는 거예요. But again, you got to be aware. Just be aware. You have to know that if you want to invest in Solana, right? There's a heavy VC presence. 꼭 알아야 돼요. Solana DeFi 투자하고 싶으면 VC들 조심하세요. There's a lot of weird ass VCs in Solana. 이상한 VC들 되게 많아요. And yes, these dudes will be announcing seed rounds and doing the same shit that the other protocols do. 이제 물론 이런 프로토콜들도 나중에 seed round 하고 뭐 VC 샬랄샬 그런 발표할 거예요. Just letting you know. 그냥 미리 말씀드리는 거예요, right? 세 번째 protocol 볼게요 이제. We're gonna go to the third winner here, third place winner. 세 번째 Million Sandbox Self-Balancing Non-Custodial Index Funds. 이제 인덱스 프로토콜 이거
So you can go to their Twitter here. Million Sandbox 여기 트위터 있고 어, 여기 홈페이지도 있어. So I guess this is I'm assuming this is it. Their homepage is here. 여기 홈페이지 갈 수 있고 여기 indices 있는데 이미 유동성이 되게 많아요. So there's already a lot of liquidity in these indices, right? And you can see what is part of these indexes, right? I guess this one has Bitcoin, Ethereum, Serum, and Solana. 뭐이풀 같은 경우는 이 인덱스 같은 경우는 Bitcoin, Ethereum, Serum 하고 Solana 이 네 가지 있어. So they have these different pools here. I guess you can make a pool. 뭐 여기 pool도 만들 수도 있고. 그래서 궁금하면 여기 DevNet 한번 실험해 보세요. So if you're curious about how Million Finance works, I guess their DevNet is live. You can connect your wallet here. 뭐 여기 Solid 연결하고 you just connect your wallet here, and then I guess you can get test tokens here. 뭐 여기에 할 수 있고 mint soul airdrop failed limit reached 뭐 한계 때문에 지금 못 하네요. 아쉽네요. mint test tokens. Let me do this. 이것도 한번 해볼게요. minted devnet test tokens pools pool 한번 갈게요. USDC BTC 3000 USD max 299 supply 입금하고 빼고 싶으면 여기에 빼고 withdraw 출금. Okay. Yeah, I mean this is pretty simple. 되게 기본적이네요. 이거 보니까. It's just a basic index protocol. 뭐 기본 index protocol이니까 I mean there are a lot of other index protocols. I don't know exactly what differentiates these guys. 이 Solana의 다른 index protocol도 되게 많은데 다른 index protocol이랑 무슨 차이인지 정확히는 잘 모르겠어요, 개인적으로. There are a lot of other index funds, index protocols on Solana. So, I don't really know exactly what makes them that much better than the other ones. Um, if you're interested, you should keep an eye on them. 뭐 관심 있으면 이 Million Finance에 관심 있으면 잘 트래킹하세요. I don't know what's going to happen with these other index protocols now that Million is here, but I don't know. Just gotta wait and see what happens. 뭐 그냥 계속 지켜봐야 될 것 같아요. Okay, so indexes on Million. We're done with that. 끝났고 네 번째로 갈게요. Optify Labs derivatives DEX with a portfolio-based margining approach and partial liquidations engine. Optify 여기에 한번 가봤는데 the first ever delta hedging AMM vaults. 이제 이것도 이제 수익인데 AMM vaults에 delta hedging도 있나 봐요. 이 역할. So I guess this is the first delta hedging AMM vaults. It's a derivatives DEX, 이 파생 상품 DEX이고 I did try it out. 이거 한번 써봤는데 I mean I don't really trade derivatives. 저희 같은 경우는 이 파생 상품 같은 거 뭐 거래는 많이 안 하니까 뭐 이런 뭐 옵션스 같은 거 거래 많이 하는 분들 계시면 뭐 이거 많이 사용할 수도 있어요. 근데 저희 같은 경우는 개인적으로는 많이는 안 사용할 것 같아요. 이런 protocol. I don't really trade options again, but I guess if you're into derivatives and trading derivatives, I guess this would be something that you're interested in, right? And you can margin, right? 이제 여기에 이제 DEX 사용하면서 이 margin도 사용할 수 있어. So you can margin, right, on this DEX here.
Um, yeah, I mean, it's pretty straightforward. 되게 기본적이에요. It's nothing too complicated. Is this investment worthy? Again, I don't know. 뭐 이거 투자할 만한지 궁금하면 잘 모르겠어요. Too early to tell. 너무 일찍이에요. Um, if you're interested, I guess they have a white paper uh, or Medium. 더 공부하고 싶으면 여기 조금 더 알아보세요. 여기. Um, I'll just quickly take a look at this. 그냥 간단히 볼게요. 여기. Um, is the first derivatives DEX with a portfolio-based margining. 제가 말씀한 대로 여기 이제 파생상품 DEX에 이제 마진도 가능하고 they have their own liquidation engine. 이제 얘네들이 이제 liquidation engine도 있으니까 그것도 이제 조금 더 효율적되고 이 DEX가 I guess that improves the efficiency of this DEX. Optify implements the first ever options automated market maker. Okay, so this is AMM for options. 이거 그냥 되게 쉽게 설명하면 이 자동 시장 조성자 이제 옵션으로 하는 거고 using the integrated delta hedging capabilities where any users can contribute USDC into the Optify AMM vaults to generate yield. 이 vault에 자기 유동성 넣으면 이제 수익 벌 수 있고 um Oh, okay. So they want to they're playing to the institutions here. 여기 보니까 이 기관들한테 이제 뭐 만든다고 하고. I mean, you saw these kinds of things with Mercurial and even kind of Solrise, but last year 이제 이 Solana DeFi 프로토콜이 다 이제 기관 위주로 이제 많이 준비하고 있는데 작년 같은 경우는 기관들이 뭐 많이는 사용하지 않아요. Solana DeFi 프로토콜. 그것 꼭 알아야 돼요. 참고로. So, just for the people who don't really know what's been happening in Solana DeFi, last year there were several protocols that were trying to play to the institutions. Solrise was doing that with their Pulse Dex. Solrise 같은 경우는 이제 Pulse Dex도 있고, Solrise Dex Pro. 그리고 Mercurial originally was trying to play to the institutions with their stable AMMs. 이제 Mercurial 같은 경우는 이제 stable AMM 위주로 그 기관 위주로 이제 준비하려고 했는데 그거 이제 포기했고 Mercurial 같은 경우는 so with Mercurial they were going to do stable AMMs and then they just completely scrapped their plans, right? So here again there's a track record in Solana DeFi of trying to play into the institutions, but that remains to be seen about in terms of whether these institutions will be entering through these protocols. That's it's never a guarantee. 이거 이제 기관 위주로 이제 만든다고 하지만 이제 기록으로 보면 이제 그런 기관들이 아직은 들어오지 않고 있어요. 지금은 현재 지금까지는. So until now, no real big institutions have been coming in to Solana through these DeFi protocols. Just letting you know, right? So take these kinds of things with a grain of salt. 이런 거 보면 조금 현실적으로 생각해야 돼요. I guarantee these dudes will be making some kind of seed announcement and IDO announcement. 나중에 물론 seed 발표하고 뭐 IDO 발표 뭐 그런 거 다 할 거예요. 그래서 이런 거 이제 마케팅 때문에 이런 거 이제 알려주는 거고. From obviously for their fundraising, they need to be claiming things like this to improve their valuations. 얘네들 valuation 이제 더 높게 이제 받고 싶으니까 이런 거 꼭 물론 이런 거 이제 말씀하지만 우리 구독자들은 일반인 투자자들이니까 조금 더 현실적으로 생각해야 돼요, 꼭. Right? So my subscribers, we're not VCs. We should be a little bit more careful with our investments, right? So that's all I want to say about Optify. 이제 Optify 말씀은 그게 다예요, 지금. You can look more into details about what's going on with what they do. 이제 얘네들 정확히 뭐 하는지 더 궁금하면 여기 보세요. Right? So that's Optify. They were fourth place, I think. 얘네들이 이제 4등이었고 마지막 볼게요. Go to the fifth the fifth protocol here. ZK swap. So this is the other kind of surprising thing. So I tweeted 제가
조금 놀랐어요. 이거 트윗 했는데 let's take a look at some of the surprising results. 제가 이제 왜 조금 놀랐는지 궁금하면 어 그런 프로토콜 예상 안 했어요. 이런 privacy protocol 이렇게 많을 줄 몰랐어. I didn't know there were going to be this many privacy protocols, but ZK Swap was the fifth place or the fifth place winner for DeFi, right? 이제 ZK Swap은 이제 5등이었어요. So these are the last guys. 마지막으로 볼게요. I don't think they have a Twitter. Twitter는 아직 없고 얘네들이. 그래서 궁금하면 여기 보는 거 추천해요. So if you're interested in what these guys are doing, this is the best thing that you should look at. So they say they're an Oracle-based zero knowledge AMM for SPL ZK tokens. 이제 Oracle 사용하면서 얘네들이 이 양지식 증명 프로토콜이고 이런 토큰 이제 지원하려고 해요. So I guess they're trying to support these ZK tokens, right, on the SPL standard. I did skim through this. 이거 그냥 대충 봤긴 봤어요. So apparently 뭐 저도 뭐 이런 거 많이는 집중 안 했는데 이런 privacy 같은 프로토콜이 아직은 많이 개발 안 됐어요, Solana. So these kinds of privacy protocols, I guess they have been in development and they're still in development on Solana. And this is one of the protocols that are going to be key to developing this privacy, um, these kinds of privacy protocols. 이제 이런 인프라 프로토콜이 필요하나 봐요. The ZK proof thing here, right? Um, that proposal can enable several apps, privacy apps. 이제 이런 ZK tokens, SPL token이 이제 지원하면 이제 나중에 privacy 프로토콜들이 이제 나중에 솔라나에 생길 수 있다고 그 말씀이고. We'll continue on a little bit here. ZK Swap is our attempt to build a zero knowledge AMM. 이제 얘네들 ZK AMM 만들려고 하고 이 SPL ZK tokens 여기에 이제 사용하게 될 거고. So in the AMM, they're going to be using these ZK tokens, right? So now you'll have privacy finance. 이제 이런 이제 swap AMM 이제 swap 가능할 거니까 이제 이런 이 privacy 익명 프로토콜 금융도 이제 가능할 거여서 the protocol introduces an Oracle-based AMM. 이제 Oracle AMM 사용할 거고. The Oracle will provide anonymous data, 이 익명 데이터 이제 제공할 거고, 뭐 swap, 뭐 입금 출금, 유동성, 이런 거 다 이제 거래 가능할 건데 그런 거 하면서 이제 비밀로 다 할 거예요. So 그게 이제 기본 개념이에요. So I guess that's the basic idea with ZK Swap. There is definitely no need to go into the technicals here. 여기 이제 전문 여기 수학까지는 뭐 굳이 방송에 필요 없고 더 궁금하면 여기 보세요. If you want to go really balls deep into this, you can go into the whole presentation. I don't have time to look at every single thing here. I'm just going to give you the basic rundown. 그냥 기본 개념 이제 전달 해줬어요. This could be, one of the key pieces of privacy infrastructure in Solana. 이제 이 privacy 인프라에 되게 중요한 프로토콜 될 수 있고 얘네들 이 ZK swap이 나중에 되게 중요한 프로토콜 될 수 있고. Something that you should invest in 뭐 이런 거 뭐 투자해야 돼요? No idea. 전혀 모르겠어. I have no idea, right? This is just way too early. 너무 일찍이에요, right? But if these kinds of things are something that you're interested in, if this is going to be some kind of big foundational layer, 이제 뭐 되게 기본 중요한 layer 될 거면 뭐 알아서 잘 트래킹하세요. Right. Keep an eye on them if this is something you feel like is going to be important in the privacy infrastructure in Solana. So 뭐 제가 다 이제 중요한 말씀 전달했습니다. So I've covered all the big stuff. That's pretty much it. I was gonna go over DeFi and that's pretty much all I wanted to cover, right? So 하고 싶은
말은 이제 다 전달했습니다. Right? I'll be going over the other categories. 다른 종류별은 이제 이번 주 계속 이제 방송하면서 같이 볼 거예요. Just like I did with the other hackathons, I looked at all the different categories. ignition 때 제가 이 종류별 다 이제 각각 봤던 것처럼 똑같이 할 거예요. So we'll be looking at the other categories in other broadcasts. 다음 방송에 같이 볼 거예요. So we'll look at the other protocols. Probably in a similar order, 뭐 비슷한 순서대로 같이 볼 거예요. Right? How did I do it last time? company prize winners, 뭐 회사 상품, 웹 3.0 상품 우승자들하고 게이밍 우승자들. Yeah, okay. So I'll probably do it in a similar order. 뭐 비슷하게 할 것 같아요. Okay, so that's it. I'll stick around a little bit. 조금 더 있을게요. It's 12, go to like 12:15 or whatever. 뭐 12시 15분까지 할게요. We'll stick around for a little bit more. If you have questions, 뭐 질문 같은 거 있으면 저한테 물어보세요. 아니면 뭐 Solana에 궁금한 거 있으면. If you have questions about anything going on Solana, I will definitely cover uh, those topics and take a look at the comments. 댓글도 볼게요. There were a couple other things that maybe I actually want to talk about. 조금 uh, oh yeah. 이것도 얘기하고 싶어. Soju was talking about LIQ protocol, and LIQ turned out to be a rug pull. I have to talk about this. 이 LIQ 프로토콜이 결국 이제 rug pull이었고, 그래서 이제 Solana 이제 개발자들도 이렇게 세게 나오고 LIQ 프로토콜 이제 rug pull이라고 말씀하면서, 그래서 물론 저도 이거 보고 조금 웃겼어요. 저는 옛날부터 이제 이 LIQ 프로토콜이 rug pull인 거 알았고, I knew LIQ was a rug pull a long time ago. Fanfa was talking about it, and I was aware of this a while ago. 이거 2월에 제가 이거 rug pull인 거 알고 있었고 이미. So I knew, you know, LIQ protocol was a little sus all the way back in February, like several months ago, right? 몇 개월 전부터 이 LIQ protocol이 rug pulling 거 알았어요, right? So I wanted to talk about that. 그것도 얘기하고 싶었고. Oh yeah, this is the second one. This was like a crazy tweet as well. 이것도 완전 미친 tweet이었어. It's time for another FUD thread from yours truly about burnt finance. 이제 이 demon collector 말이 burnt finance 완전 이제 비판하고 있어. 얘가. So they stole tools from Skeleton Crew RIP. 이 다른 프로젝트에 이제 코드를 이제 복사하고 훔쳤어요, 얘네들이. So these dudes, I guess, were just ripping off these guys' code, right, to make their program or whatever, right, in their protocol. 이제 자기 프로토콜에 이제 사용하면서 이제 VC들한테 거짓말 쳤고 이제 fundraising 했다고. 완전 대박이었어. I was like, dang, like this is a pretty huge accusation, right? 이런 거에서 말하면 되게 심각합니다, right? So let me tell you what I saw. This is crazy. 완전 미쳤어요. Let's start with the latest. Burnt Finance was just caught using Treat Toolbox in Miami at Solana conference without ever mentioning that Skeleton Crew RP actually built the tools. 이제 이 최근에 마이애미 컨퍼런스, Solana 컨퍼런스 있었는데 이 창립자들이 Burnt Finance 팀들이 걔네들이 이 Treat Toolbox을 사용했는데 그 Treat Toolbox이 Skeleton Crew가 만들었다고 말씀이에요. So apparently Skeleton Crew, these were the dudes who made this toolbox, right? And Burnt Finance was going around saying that was something that they made, right? I guess it's some kind of NFT tooling, right? 뭐 어떤 뭐 NFT tool 인가 봐요. And then he says here, the tool is open source. 이거 open source이니까 물론 이제 다
다 이제 같이 사용할 수 있는데 but using it and showing it off as your own is slimy. 이제 얘가 이제 싫은 건 이 오픈 소스 코드인데 얘네들이 이제 만들었다고 하는 척 하니까 이제 얘가 화난 거예요. This was first mentioned by the Skeleton Crew team. 이제 Skeleton Crew 개발자들이 먼저 창립자들이 먼저 이제 말씀했는데 얘네들이 그리고 정신 차리라고 이렇게 사과하라고 인정하라고 이제 말씀하는데 burn finance이 그런 거 이제 안 한다고 자기 툴이라고 뭐 그런 말씀 하나 봐요. 이렇게 이 트윗 보면 burn finance, we made it work. 이제 우리들이 이제 해결했다고 이제 공짜로 이런 거 이제 한다고 그 말씀하고 right? And then what did skeleton crew do? 이제 얘네들이 skeleton crew 이거 이런 일이 이제 생겼으니까 어떻게 했는지 알고 싶으면 이제 직접으로 이제 물어봤는데 이 burn finance 걔네들이 이제 무시했다고. Just ignored skeleton crew. And then obviously this shows the rich dudes don't care about the small teams. They just want to make money. 이제 이런 돈 많은 새끼들이 이 돈 많은 놈들이 그냥 걔네들 이제 가방만 신경 쓰고 걔네들 돈 많이 벌고 싶고 이런 작은 팀 그냥 완전 무시하고 이런 작은 팀이 무시당하고 VC들한테 fundraising 하면서 이렇게 fundraising 하면서 it's obvious a small team can't fight them directly on this. 이런 작은 팀이 이런 나쁜 팀이랑 이제 절대 경쟁 못한다고 이런 일이 생기니까. So, it's sad that I have to report this on a day like this when we're announcing these Riptide winners, Eh, it's just sad, right? It's sad. 이런 이제 큰 발표할 때 이제 이 DeFi 우승자들이 나오는데 사람들이 몰라요. People don't know what's going on in Solana. And it's sad that I have to bring this shit up, right? On almost like every live broadcast now. 이제 진짜 라이브 방송에 항상 이런 일이 생겼다고 이제 말씀 전달해야 돼요. 이런 소식 이제 알려줘야 돼요, 우리 구독자들한테. This is all for educational purposes. That's the reason why I show this stuff to my subscribers. 우리 구독자들이 이제 진짜 솔라나 투자하고 싶으면 교육 받아야 돼요. 교육 제대로 받아야 돼요. 이런 거 환경 다 알아야 돼요. 솔라나에 무슨 일이 생기는지 이런 거. Nobody really knows this type of stuff unless you really pay very close attention to Solana like I do, and you are aware that this kind of shit happens even today, right? 이제 저처럼 Solana 집중적으로 공부 안 하면 이런 거 절대 모를 거예요. 이런 일 생겼는지. No, I mean, what percent of people in Solana do you think knew about this? Less than 1%. 이제 1%도 안 돼요. So again, this is just educational. You should be aware that this stuff happens. That's why I warn my subscribers. You gotta be very careful. 이런 일이 생기니까 항상 조심하라고 우리 구독자들한테 말씀하는 거예요. You just gotta be very careful, right? You gotta be very careful. So just be careful, right? Even though you see these announcements and these winners being announced, right? You should just always be aware about what's happening with these projects, right? See what's really happening. 이제 이런 발표 물론 이제 하지만 솔라나가 하지만 이런 발표할 때 이 프로토콜들이 진짜 뭐 하는지 잘 봐야 돼요. 잘 봐야 돼요. 왜냐면 예를 들면 이거 bird finance이 그런 하면 투자해야 돼요? 이런 프로젝트에? 절대 투자하면 안 되죠. 믿을 수가 없죠. 물론. 그런 행동하면 이제 믿을 만하지 않으니까 피해야 돼요. 이런 프로토콜, 이런 개발자들, 이런 창립자들. 그게 가장 중요한 포인트예요. So the most important thing is when you see teams and developers and things like this happening, those are the things that you should try to avoid, right? As an investor. So you got to pay very close attention. You got to know what's going on. 꼭 알아야 돼요. 솔라나에 무슨 일이 생기는지. So during my live broadcast, I will always, you know, tell you what's going on and I'll give you my honest opinion all the time. 항상
저희 개인 의견 솔직히 알려줄게요. 항상, right? I'll always be honest with my subscribers, right? I pay very close attention to Solana. I know what's going on, right? Solana에 무슨 일 생기는지 항상 체킹해요. 저희 같은 경우, right? Okay, so let me close that out. 그거 이제 닫을게요. Let me see if there's any questions. 댓글에 아니 뭐지 댓글이 있는지 한번 볼게요. Cuckoo, hey Soul. Was wondering if you have plans for making edited shorter videos. Um, dude, I mean, like what I do, 얘 이제 질문이 조금 짧은 동영상 만들 건지 이제 질문했는데, dude, I experiment with all kinds of weird shit on my channel, man. I'm like I'm obviously, I'm the first Solana YouTuber, so I know a lot about Solana, but in terms of the types of videos that I put on my channel, I just experiment with a lot of stuff. I've uploaded shorter videos, some of my shorter ones you can see here, right? I tend to focus on the longer live broadcasts, but it depends on it depends on the video. Depends on the video, right? I mean, I think the last short one that I uploaded was this one was pretty short. This is kind of a TA video. This is kind of short. This one was a Hubble video, but I was shitting on the Hubble VCs and shit like that. This is kind of short, right? So it all depends on the video, my man. Right? I don't know exactly. It's all kind of still trial and error, even though I've been doing this for a long ass time, right? But I like focusing on the live broadcast. That's where I get to interact with my subscribers the most. 이제 짧은 동영상도 많이 올리지만 조금 긴 라이브 방송에 많이 집중하니까 어, 우리 구독자 한 명이 뭐 질문했나 봐요. 어, 앞으로 어떻게 동영상 올 건지. So it's just figuring things out, my man. Cuckoo. I'm glad you showed up though. 쿠쿠가 참가했으니까 너무 감사합니다. Love your insights, by the way. Dude, I'm telling you, man, when you like if you're the first Solana YouTuber, you should pretty much have a good idea of what's going on in Solana. That's just the basics, right? And I focus on DeFi and you just come across things and you have to gain awareness of what's going on. So yeah, I always try to tell my subscribers things that I see and hear, right? So these are insights that you can only gain through experience and having invested in Solana for as long as I have, right? So yeah, I mean, it's a Shark Tank. That's all I got to say about investing in Solana. It's a true Shark Tank, my man. Solana에 투자하기 쉽지는 않아요. 궁금하면. So what kinds of things are you interested in Solana, my man? Like what projects are you investing in? 우리 구독자들이 Solana에 뭐뭐 투자하는지 궁금해요. I want to know what's going on in the Souls Got Soul community. What are people up to these days? 요즘 Souls Got Soul community 뭐 하는지 궁금해요, right? I always want to know what's going on, right? Today is one of the more substantive broadcasts that I've done in a while. 오늘 같은 경우는 이제 조금 큰 방송이에요. 이제 hackathon 우승자들 커버해야 되니까 anytime I go over these hackathon projects, they always attract a lot of viewers because people want to know like what's coming out of these hackathons, right? That I think that's why people tune in to these broadcasts more than my normal ones, right? 평소에 방송할 때보다 이런 방송할 때 사람들이 조금 더 많이 나와요. So people want to know, right? We'll hang out here a little bit and then we'll wrap it up. 조금 더 하고 끝날게요. I don't know. Maybe go to 15. Maybe we'll go to 30, and then we'll see. We'll play it by ear. 이제 상황 보고 15분까지 아니면 30분까지 할게요 오늘은. I wonder if there's any big news. 다른 소식이 있는지 한번 볼게요.
Oh yeah, there is kind of one thing that's been popping up on my timeline. 이제 하나 소식 하나 더 있는데 people were talking about the Musk Twitter thing. 이제 Elon Musk가 트위터 이제 어 buyout 하고 싶으니까 그것도 사람들이 많이 트윗하더라고요. Elon's trying to buy out Twitter, right? I made an offer. 얘가 이제 딜 했다고 여기 나오고, right? It was like 52 billion or something like that. 뭐 이 돈 많은 놈이 트위터를 아예 그냥 사버리고 싶어요, 얘네들. 얘가. Everyone was tweeting about this shit, right? Kobe was tweeting about this shit. Kobe도 tweet하고 everyone was tweeting about that shit. These rich ass mofos, they're like, I'm gonna buy Twitter, right? Just straight up buying out Twitter, right? It's like that scene from Godfather. It's a Godfather 대부 scene이랑 똑같아요. That scene with Mo Green and then and then Michael goes into Mo Green's casino. 이제 마이클이 Mo Green casino 들어가서 호텔 들어가서 buyout 한다고 하고, right? It's like Michael's going into Mo Green's hotel and buying out the casino, right? Hilarious. I initially got into Solana with Stepin, so this Riptide thing definitely got my attention. 얘 말이 이제 Stepin부터 조금 관심이 생겼네요, Solana. Let me tell you something very interesting about Stepin, dude. When I was covering the last hackathon, 이제 Stepin 같은 경우는 I'm pretty sure I was one of the first people on YouTube. I think I was probably one of the first YouTubers to cover STEPN, dude. 이제 유튜버들 중에 제가 아마 가장 빨리 STEPN을 커버했어요. I was covering STEPN in like what is this? November 7th. 이 작년 11월에 7일에 이제 STEPN 커버했어요. Dude, I was covering STEPN a long ass time ago. I had no idea it was gonna blow up this big. 뭐 이렇게 막 갑작스럽게 뭐 상승할 줄 몰랐어요. But I'll tell you one thing about Step that's kind of weird, right? Stepin 같은 경우는 이 점이 조금 신기해요. The thing with Stepin is for some weird ass reason, there are a lot of Korean influencers who are promoting Stepin. That is very interesting to me because obviously, I'm the first Solana YouTuber. 조금 특이한 건 이제 Solana 이제 한국인 인플루언서들이 이 스텝은 많이 홍보해 주고 있어요, 지금. 그것도 조금 신기해요, right? So, because I'm the first Solana YouTuber, I'm pretty sure I uploaded the first Stepin video on YouTube. But for some reason, there's a lot of Korean influencers, like I said, who are promoting this in Korea. 한국에 이 Stepin 많이 홍보해요. So you like if you search YouTube for Stepin, there's a ton of Korean influencers who are talking about Stepin, and that was kind of interesting to me. I didn't know. I don't know exactly why it's getting so much push from the Korean influencers, but there's a lot of Korean influencers pushing it, right, shilling it. 유튜브에 이제 스테픈 어, 검색하면 한국인 인플루언서들이 많이 지금 홍보해주고 있어요. 그래서 그것도 조금 특이해요, right? I mean, you just search, dude. Let me show you what happens when you search YouTube. You search Stepin, and then you just see all these random Korean influencers shilling Stepin, right? 이 Stepin 유튜브에 검색하면 한국인 인플루언서들이 엄청 많아요, right? These dudes are talking about Stepin, 뭐 초보자도 쉽게 하는 Stepin, 뭐 noobs can use Stepin, 뭐 Stepin 초보 user guides. It's like a newbie guide for Stepin, right? There's a lot of Korean influencers behind it, right? This dude, P2E Mirani, right? I don't know any of these influencers. I don't really pay attention to the Korean influencer market, right? 저희 같은 경우는 이제 유튜브 인플루언서들 많이 다른 인플루언서들을 신경 많이 안 써요. 저희 같은 경우. 근데 이거 그냥 되게 간단히 그냥 이거 그냥 한 번에 그냥 대충 봐도 인플루언서들이 엄청 많이 홍보해 주고 있어요, 지금. I mean, there's so many random Korean influencers.
shilling this, right? It's kind of odd, right? I mean, but I think that's one of the reasons why it got a lot of hype because a lot of the Korean influencers were shilling it, right? 개인 이견으로는 이제 한국인 인플루언서들이 많이 홍보해 주니까 그것 때문에도 갑자기 많이 이제 그 가격이 올린 것 같아요. In my opinion. But I mean, I don't really know exactly what's been going on with Steppen or what they do. I'm not in contact with Steppen, right? Steppen 같은 경우는 저랑 아무 관련이 없어요, right? 어, 1대1로 뭐 얘기한 적도 없고 어 따로 뭐 제가 뭐 연락도 안 했고 never contacted these dudes. So have I ever endorsed these guys on my channel? No, never endorsed these guys. 뭐 스테픈 같은 경우 공식적으로 추천했는지 궁금하면 뭐 그런 적 없지만 이런 프로젝트에 투자하고 싶으면 다 개인으로 파악하고 잘 알아서 투자하세요, 우리 구독자들. I always say this every time, even if I don't officially endorse something on my channel, all my subscribers, they do their own research. They invest in whatever they want to invest in, right? The problem with me and endorsing these kinds of protocols, even though I am always like the first person to cover these protocols, 이런 프로토콜들 제가 가장 빨리 이제 커버해 주는데 유튜브에 첫 Solana 유튜버니까 so I'm the first Solana YouTuber again. That's why I cover these projects the earliest. But I'm very hesitant to make official recommendations because I don't feel comfortable unless I know that category inside out. 그 종류별 제가 완벽하게 모르면 공식적으로 추천할 수가 없어요. That's the only reason why, you know, I don't go around making official endorsements, right? I can only make official endorsements in Solana with in categories that I'm familiar and comfortable with that I actually know something about, right? So yeah. 그것 때문에 제가 막 공식적으로 추천하지는 않아요. Right? 제가 아는 종류별만 이제 추천할 수 있어요. Right? I also noticed that there's also relatively huge community on Naver Cafe. Yeah, I mean, you're probably right. 뭐 네이버에서도 뭐 물론 커뮤니티가 엄청 크겠죠? Let me just see what step in. Yeah, I mean, there's a bunch of random shit here about Steppen, right? 뭐 Steppen 여기 뭐 블로그랑 뭐 카페 같은 거 엄청 많네요. I mean, there's a lot of blogs and cafes and random posts about Steppen, right? I don't really know where they came from. You know, I think Steppen is leveraging whatever connections they have in Korea and trying to drum up as much hype as they can to get Koreans to invest in it. 이제 스태픈 창립자들이 이 인플루언서들 많이 사용하면서 어 이제 한국인들 많이 투자하기 위해 이런 뭐 홍보 같은 거 많이 해 주나 봐요. Um, if you've invested in STEPN, I wish you the best of luck, right? I hope you do well. 뭐 STEPN에 투자한 분들 계시면 잘 되길 바라요, right? I mean, you make your own decisions, right? 다 개인으로 파악하고 투자하는 거요, right? Yeah. I mean, I haven't, really paid a very close attention to Steppen me personally. 개인적으로 뭐 Steppen 뭐 그렇게 많이 집중은 네, 안 했어요, 지금까지. Right? But yeah, like I said, just kind of interesting. It's just interesting how they get all these Korean influencers like, to shill him, right? 조금 신기해요. 한국인 인플루언서들이 많이 홍보해 주니까. 어떤 코인이 살아남을지. 음. 물론 궁금하겠죠. 비 So one of my Korean subscribers, he's like, "Which coins will be the true survivors?" Yeah, that is always a great, that is always something that I'm watching all the time. 항상 저도 궁금해요. 김청호 님. 오랜만이시네요, 김청호 님. 요 진짜 오랜만에 이렇게 참가자들 이렇게 많은데 좋죠?
오랜만에 우리 구독자들이 나와서 이렇게 It's been a while since all this many subscribers showed up to the live broadcast, so I'm very happy to see all the faces here. 이제 단골 많이 나왔으니까 너무 좋아요. I love it. Loving to see it. 너무 행복합니다. I think we'll go to 12:30 and then we'll wrap it up. 오늘 같은 경우는 12시 반까지 하고 끝날게요. Go to 12:30 and then we'll wrap it up. Let's just see what's going on here. Pith is tweeting. Pith가 뭐 트윗 많이 하네요. What are they tweeting about? 얘네들이 무슨 트윗하는지 보고 끝날게요. We'll see what Pith is tweeting about, and then we'll wrap it up. This is a good place to wrap it up, I think. 60 projects competing for the 30K grand prize. 이제 뭐 3천만 원 얘네들이 이제 보상 받고 싶어서 한 60개 프로젝트들이 경쟁했고, winner is Neptune, lending and borrowing. Okay, yeah, I'm already following this. 뭐 Pith Prize, 물론 Pith Prize도 봐야 돼요. I will definitely be looking at the Pith Prize winners as someone who's personally interested in Pith. Obviously, 물론 이제 개인적으로 Pith 많이 관심이 있으니까 Pith Prize, Pith 우승자들도 같이 볼 거예요. I do remember seeing these guys. 이거 기억나긴 기억나요. 이미 팔로우하고 있고. If you're new to Solana DeFi, 이제 Solana DeFi 초보이면 there's a ton of lending and borrowing protocols on Solana. 이 대출 프로토콜이 너무 많아요. There's just it's too many. It's too many. This category is not something I'm super interested in personally. 개인적으로 이 대출 프로토콜들 많이는 관심이 없어. If you know anything about Solana DeFi, 이제 Solana DeFi 뭐 조금이라도 뭐 아시는 분 계시면 경쟁이 너무 심각해요. 여기 the competition is too stiff here. It's just impossible to like figure out who the winners are here, right? It's crazy. This category is insane. Me personally don't have that much interest in it, right? As in from an investment from a retail investor's perspective. 이제 일반인 투자자 입장으로는 이런 프로토콜들이 계속 나와도 뭐 그렇게 큰 관심은 없어 개인적으로. Let me see the next one. 다음 거 볼게요. Dual finance aims to greatly improve existing DeFi DOVs by implementing streaming prices, re-hypotheticated collateral, and a novel staking offering. This is one of the protocols that I was actually previewing. Actually, this is one of the ones that I had actually some level of interest in. Dual Finance의 우리 구독자들은 아마 잘 기억할 거예요. 미리 보기에 방송에 이미 봤었어요. I already previewed Dual Finance in this video here, right? Yeah, here. So my subscribers, they're already up to date on this protocol. 우리 구독자들은 이미 이 프로토콜 많이 알고 있어. Right. So I'm not going to spend too much time looking into them. If you want to know what Dual Finance is doing, it's something that I'm actually kind of interested in. You should watch this video. 이 Dual Finance 아직 모르시는 분들 계시면 이 동영상 보세요. 여기에 이미 커버했어요. So I already looked into Dual Finance, right? So this might be something worth watching, right? 이것도 트래킹 할 만할 수도 있어요. Profit Solana is a gaming hub on Solana whose first game is already live on mainnet. 뭐 게이밍 프로토콜인가 봐 얘네들은. The profit is here. Stare into your soul and predict its next move. 뭐 예측 시장하고 뭐 내기 같은 건가 봐. I don't know. This seems like it's like predictions market, betting, that type of stuff. But let me see what it is. 뭐 정확히 뭔지 한번 볼게요. Okay. So this is just betting and predictions. It's yeah.
Simple game with 3 options. Predict the price. Yeah, I mean, it's kind of a gamified it's like a cross between gaming and or gamified I guess this is like gamified predictions 뭐 조금 게임식으로 이거 예측 시장하고 뭐 내기 같은 거네요, 이거 보니까. I mean it's cool that they've made this. 뭐 이거 이런 프로토콜 만들었으니까 좋지만 아 I don't know. I mean 뭐 잘 모르겠어요. 뭐 투자할 만한지 이런 프로토콜. 그때 근데 일단 팔로우 하긴 할게요. I'll just follow them. Let's see what else. 뭐 다음 것도 볼게요. Inset protocols with synthetic acid 합성 자산. My my subscribers already know this. 우리 구독자들이 이미 잘 알고 있어요. Incept. Dude, I looked at Incept such a long ass time ago. 완전 옛날에 이 Incept 프로토콜 봤어요. 이거 합성 자산 1월 8일부터 봤어요. 이때 봤어요. I was looking at Incept all the way back in January. I don't really need to cover these guys. If you want to know what Incept is doing, watch this video. Incept이 정확히 뭐 하는지 궁금하면 이 동영상을 보세요. I've already covered these guys on a previous broadcast. 뭐 전 방송이 이미 커버했어. VDEX official is a synthetics. Okay, another synthetics. 뭐 또 이 합성 자산 프로토콜 나오네요. Key components include 중요한 부분이 synthesizer, exchange, AMMs, governing system, liquidating system, inflation system, and Oracle. 오케이. 이런 프로토콜, 이 합성 자산 프로토콜 이것도 비슷한 프로토콜인데 뭐 여러 가지 역할이 있지만 이거 딱 보니까 Pyth 같은 경우는 이제 Pyth 입장으로 생각해야 돼요. 이런 프로토콜이 이 최대한 많이 Pyth Oracle 사용해야 이제 Pyth가 투자할 만하니까 물론 이런 거 이제 트윗해야 돼요. Pyth 같은 경우. Obviously, you have to view this from Pyth's perspective. They need to facilitate as many protocols adopting their oracles, right, as possible, right? They're an on-chain oracle, so they gotta have all these protocols integrating the Pyth oracles. 물론 이제 Pyth oracle 사용해야 되니까 이런 거 트윗 많이 할 거예요, 얘네들. 얘네들이 이제 관심이니까. It's in their interest to be tweeting this kind of stuff, obviously. So, just letting you know, right? Looking forward to the first ever constant expiry perpetual options. 무기한 선물, 무기한 계약 options 나올 거예요. I should probably like this actually. 이거 like 할게요. Let me see what these guys are doing. 이거 무슨 프로토콜인지 Seafair VDEX is a synthetics DEX. Okay, so synthetics DEX, perps, 무기한 계약, perps, options, 뭐 무기한 options, 무한 기회. Let me see what they're doing exactly. 정확히 perp futures, perp options, infinite opportunities. Trading synthetic derivatives. Portfolio margin. I mean, here's the crazy thing with all these protocols. 진짜 이 protocol, Solana protocol들 보면 it is insane trying to keep track of what all of these protocols and what kind of overlap there is with all these protocols. This is why investing in Solana DeFi takes so much time. 이런 것 때문에 이제 Solana DeFi 투자하는 거 되게 시간 투자 많이 해야 돼요. 겹치는 부분이 너무 많아요. I already just covered these the DeFi winners and they're doing some of the same stuff, right? I mean, 이 오늘 커버한 프로토콜들 중에서도 이런 거 있었어요, right? I mean, we already saw one of the Riptide winners had portfolio margining. 이제 portfolio margining 이미 그런 프로토콜 여기 나왔어, right? I don't know if it was Advent or if it was this one here. Advent인지 이건지 정확히 기억이 안 나는데 그런 거에 이제 겹치는 부분이 많으니까 이제 투자하고 싶으면 이런 것도 다 잘 알아야 돼요. You gotta know exactly what kind of overlap there is with all these different protocols. It is extremely complicated and takes a lot of research. It takes an insane amount of research. 진짜 연구 엄청 많이 해야 돼요.
엄청 많이 해야 돼요, right? Because something like this is going to be overlapping with all the synthetics protocols. 이제 합성 자산 다른 덱스랑 다 이제 겹칠 거고 이런 portfolio margin도 겹칠 거고 물론 그래서 I mean it's just crazy. If you want to invest in these protocols, you gotta really know what you're investing in. 진짜 많이 공부해야 돼요, 투자하기 전에. So, builders, don't stop doing what you do best. Okay, I think that's it. 그거 다인 것 같아요. All right. So again, it's extremely complicated. You have to put a lot of time into researching. 제가 금방 말씀한 대로 되게 복잡하니까 진짜 연구 많이 해야 돼요, 우리 구독자들. Solana DeFi is no goddamn joke. That's all I gotta say. It is no joke, right? You just have to spend a lot of time, researching. 연구 진짜 많이 해야 돼요. 진짜 장난 아니에요. I don't think there's any other chain where DeFi is so insane, right? And any other layer one. 이제 layer one 중에 이렇게 경쟁이 심한 layer one이 없는 것 같아요. I don't really pay attention to what goes on in the other layer ones. 이제 다른 layer one에 정확히 무슨 뭐 개발하는지 잘 모르겠지만 Solana DeFi is just insane. Solana DeFi는 너무 미쳤어요. It's crazy. Right? I do my best to condense the big things that are happening, right? 저희 같은 경우는 이제 Solana DeFi 이제 큰 트렌드하고 그냥 기본 분석 같은 거 이제 최대한 이제 분석해 주는데 우리 구독자들도 따로 많이 공부해야 돼요. I mean, as much as I like to make it like just kind of like condense and simplify Solana DeFi, my subscribers, they got to do a lot of research on their own as well, right? 100%, right? Um, 어떤 공부할 게 많네요. altcoin님, 네. Solana DeFi 장난 아니에요. You gotta study your ass off, right? DeFi의 미래는. 음. 예, 물론 솔라나가 이제 아직 DeFi 미래 그건 진심으로 믿으니까 계속 이렇게 열심히 공부하고 있어요. 김정호님처럼. One of my subscribers is like the future DeFi, right? I still believe 100% Solana DeFi is the money category. I've said it a million times. 수백 번 말씀했어요. Solana DeFi가 가장 이제 어, potential 큰 부분이라고 아직도 진심으로 믿으니까 이렇게 공부하는 거예요, right? I wouldn't be spending all this time, wasting all this time, right, researching Solana DeFi if I didn't think it had a future and things worth investing in. 이제 투자할 만한 프로젝트 안 나올 거라고 생각했으면 이렇게 막 공부 안 하고 그냥 비트코인만 구매하고 뭐 그런 것만 했었어요, right? But I'm an investor, right? So I want to see what's going on and I want to know what's going on. 이제 투자자니까 이런 거 알고 싶으니까 이제 공부하는 거, right? 100%. So okay, I've covered a lot of stuff. It's late. 오늘 완전 그냥 레저드 방송이었어요. 오랜만에. Right. I'll be looking at the other categories. 다른 이 우승자들 다른 종류별도 이번 주 계속 볼 거예요, 같이. So I'll be going over all the different categories and then it should be interesting to see what's going on outside of DeFi. DeFi 외에서도 무슨 프로젝트 나오는지 같이 공부해요. Right? 이번 주, right? Okay, there's no other questions. 다른 질문은 없으니까. It was great seeing all the faces coming out, right? 오랜만에 이렇게 얼굴 많이 나와서 너무 감사하고, right? It was very fun. It's kind of late. 조금 늦었으니까. I will see you guys on the next one. The people came out. I love you guys. 참가자들 너무 감사해요, right? 삐약삐약님, 선민이님, 쿠쿠, 김청호님, altcoin, 치치, right? All the people came out. Thank you so much. 너무 감사해요, right? Have a great evening. I will see you guys on the next one. 다 좋은 밤 보내고 다음에 봬요. See you guys.